Hello students, in previous period we had seen Mrs. Srivastav had been come for usual shopping. Let us see what happening in market, how rumors spread in markets. She had already in market. Let us see how they discuss in market. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend Miss Bhushan sheltering from the heat. Miss Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of the People Nagar. She then showed Mrs. Srivastav samples of the clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed it. Said texture designs. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastav said, "Do you know, my dear, that said Govind Ram Banks can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month." See how they are talking, student. Read carefully this passage and try to understand. A large shady tamarind tree, एक उंच मोठं डोलेदार असं सावलीचं चिंचेचं झाड, टॅमरिड ट्री, एका बाजारच्या एका साईडला वाढलेलं आहे. तिथं त्या एकमेकीला भेटत आहे. मिस श्रीवास्तव, तिची मैत्रीण मिस भूषण, की जी शेल्टर आश्रय घेते, हीट उष्णतेपासून आपलं स्वतःचं संरक्षण करते. आणि मिसेस भूषण फॅनिंग हरसेल्फ, स्वतःला फॅननी हवा घालते आणि हँडकरचीप हातरुमालाचा वापर करून स्वतःला फॅनिंग करते, हवा घालते. सी कंप्लेन, आणि ती कशा पद्धतीची तक्रार करते बघा उन्हाळ्याची, की ह्या वर्षी पिंपलनगरमध्ये जबरदस्त उष्णता आहे. अशा पद्धतीने ती कुरकुर करते आणि ग्रंबल करते. त्याच पद्धतीने ती मिसेस श्रीवास्तव तिला शॅम्पल दाखवते, की आपल्याला जो मार्केटमध्ये कपडे खरेदी करायचे त्याचं शॅम्पल दाखवते. त्याच्यावर 5 मिनटं ते बोलत आहे. they were talking about texture designs, about that cloth, and they were tired talking about that subject, and she changed her subject and she come on this point that about the rumor, and she said, do you know, तुला माहित आहे का, मिस the bank belonging to the Seth Govind Ram's bank can't even pay its employee, आपल्या कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा पगार देत नाही आहे. who just she has heard the message complaint from the sweeper boy who hasn't received his wages means daily salary, wages for a month, महिन्याचा पगार सुद्धा भेटलेला नाही. अशावरती असे चर्चा करतात. इन दिस वे स्टुडंट here appear means declare, and they are talking about this rumors. Next, the shocking remark Miss Bhushan, त्यावर तिने प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे. शॉकिंग मीन्स इट इज शॉकिंग, इट इज शॉकिंग, एक धक्कादायक आहे. रिमार्क मिसेस भूषण, इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन बॅड वे, नन ऑफ द अदर कुड बी गेटिंग पेड आयदर. आणि जर असं असेल तर ते कुणाचाच पैसा पेड करू शकत नसेल, असं ते चर्चा करतात. सी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव ॲट द tamarind tree and went in search of her husband, who was in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. See next what happened. And in this way Mrs. Bhushan left the मिसेस श्रीवास्तव, आणि अशा पद्धतीने मिसेस भूषणनी श्रीवास्तवला लेफ्ट केलेले आहे आणि सोडलेले आहे. आणि आता जर ते आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देऊ शकत नाही तर ते वाईट कंडिशनमध्ये अशी चर्चा करते. आणि अशा पद्धतीने ती त्या tamarind tree जवळच ती आपल्या मैत्रिणीला सोडून ती पुढे इन सर्च ऑफ मीन्स टू फाइंड समथिंग, शोधामध्ये, आपल्या हजबंड पतीच्या शोधामध्ये ती पुढे जाते. आणि इन फ्रंट ऑफ ही सुद्धा फ्रेज आहे. इन फ्रंट ऑफच्या समोर कमल किशोर फोटोग्राफी या ठिकाणी च्या दुकानाच्या मालकाजवळ ती पुढे जाते बघा.
The boy who broke the bank, that's we are going to see. So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? No, nowhere, replied Miss Bhushan. Had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden. Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what's happening to people Nagar. Even the banks about to go bankrupt. What's that? Said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? Why the People Nagar Bank? Of course, I heard they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. No, but my neighbors has, he exclaimed, and he called out over low partitions to the keepers of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You could better to get your money out as soon as you can. See what's story is increasing here. सी बघा गोष्ट कशी वाढत जाते. हिअर पहिल्यांदा श्रीवास्तव आता भूषण आपल्या पती सांगते आणि त्याच पद्धतीने पती कशी इतरांशी चर्चा करत करत कशी आपोआप पसरले जाते. हाऊ द रुमर्स आर स्प्रेड. सी द बेस्ट एक्झाम्पल इन दिस स्टोरी. They are talking to each other. See, in first passage, I have been looking for you, searching for you. मी मला शोधते. Where disappear means अदृश्य होणे. कुठे where did you disappear? कुठं अदृश्य झाला होता तुम्ही. Nowhere replied Miss Bhushan. Had you remained stationary means stable. तुम्ही एका ठिकाणी थांबता का? I might have फाउंड यू, मी तुम्हाला शोधू शकले असते. बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर. मात्र तुम्ही एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात जात राहतात. लाईक अ बी, मधमाशीसारखं. जस्ट अ फ्लावर गार्डन. जशी मधमाशी एका फ्लावरून दुसऱ्या फ्लावर जाते तसे. शी हाऊ इमॅजिनेशन इज यूज हिअर. डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग कुरकुर करण्याचं, तक्रार करण्याचं थांबव. का तक्रार करू नये. हीट इज ट्राईंग इनफ. उष्णता खूप वाढत आहे. मला माहीत नाही पीपल नगरमध्ये काय घडतं आहे. आय डोंट नो व्हॉट happening to the People Nagar. Even the bank is about to go to bankrupt म्हणजे बँक सुद्धा जवळजवळ डबघाईस आलेले दिसते. व्हॉट्स दॅट? काय प्रकार आहे? कमल किशोर विचारतो. व्हॉट्स दॅट? शीटिंग अप द सडनली. विच बँक? कोणती बँक? पीपल नगर बँक. ऑफकोर्स, अर्थातच पीपल नगर बँक. ते कर्मचाऱ्यांचा पगारसुद्धा देत नाही आहे. अशा पद्धतीने ही बातमी पास पुढे होते. बघा विद्यार्थी, एकाकडून दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडून चौथ्या कशी बातमी पास होते. रूमर कशी स्प्रेड होते. दॅट वी आर सीइंग ही. नो, बट माय नेबर he has asked, have you account? But I have already no account, but my neighbor has. But see how people care about their neighbor when such kinds of rumors are there. And he exclaimed, and he called out the barber where there is a partitions of the shop, in the shop, and at the next door there is a barber shop. He called loudly to the barber shop, and he's telling him the People Nagar Bank is about to collapse. Collapse means कोसळणे, किंवा आपण म्हणूया त्याला बुडाली. You could better get your money. तू शक्य होईल तुझे लवकर पैसे काढून घे. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, सी हाऊ दे आर स्प्रेडिंग द न्यूज. Deepchand, see the next characters. Deepchand is a barber. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. Customers ill with pains and distress, and because of his cut and distress because of the awful news and he had just heard, with one side of his neck still unshaven. He sped across the road to the general merchant's store
where there there was a telephone. He dialed, said Govind Ram's numbers, and said the said was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was there so? Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber's shop and told Dipchen, the bird has flown, said Govind Ram, has leapt down. Definitely it means the collapse. And then he dashed out of the shops, making the beelines for his office and the checkbooks. The news spread through the bazaars with the rapidly of forest fires from the general merchants. It traveled to the shops, circulated among the customers, and then spread with them in various directions to the latest, to the betel sellers, tailors, and free vendors, jewelers, beggars sitting on the pavement. See, student, how rumors are spread from one person to another, another to third, third to fourth. That's these nice examples are given here in this story. Deepchand, there are a lot of characters in the story. You have to remember, you have to make a list of this all the characters. Remember all these characters. Deepchand is a barber. He was doing his daily activities of cutting the. He was saving an elderly gentleman, but he was so startled. Startled means surprise, shock. And what happened from him? He nick means cut slightly the राईट इयर, उजवा कानच आपल्या कस्टमरचा त्यांनी कट करून घेतला आहे त्या गोंधळामध्ये, कन्फ्यूजमध्ये. द कस्टमर इलेड मीन्स क्राय लाऊडली विथ पेन अँड डिस्ट्रेस. आपला डिस्ट्रेस, यातना, त्रास, या पेन, दुःख, यातनेने तो कस्टमर किंचाळतोय. इन दिस वे he was shocked and with this news, and he made the another mistake. He cut the right ear of his customer, and then again he crossed the road, rasta cross spade. He spade across, means speeds of first spade. He crossed the roads and to general merchant shop. He tried to dial means call this going call करण्याचा प्रयत्न करतोय. बट ही वॉज इन हॉलिडेईंग इन काश्मीरमध्ये तो सुट्ट्या घालवण्यासाठी राम गोविंद शेठ गेलेले असतात आणि कॉल लागत नाही. ही डिडंट कनेक्ट हिम. त्यामुळे दे बिलीव दॅट इट इज जनरली फॅक्ट द बँक इज कॉलॅप्स, अँड इन दिस वे दे बिलीव द बर्ड हॅज फ्लॉन. द पक्षी उडून गेलेला आहे, म्हणजे हा पळून गेलेला आहे आणि आता आपला काही पैसा मिळू शकत नाही. इन दिस वे देन he made a beelines. He take a road to the office, take a route of his beelines, took a road of the office, and he took his checkbook, trying to take his money outside from the bank. And in this way the news spread through the bazaar. अशा पद्धतीने पूर्ण बाजारामध्ये from one person to another, and he spread to the thousands of the people. And in this way, student, see how the news spread. And there are given some mention, they have some special mention some business or betel seller, pan vikrate, betel seller, tailor, we may say, tailor, as well as free vendor, मुक्त विक्री करणारे, ज्वेलर, दुकान, सोन्याचं दुकान असेल, और बेगर किंवा इवन भिकारी. ऑल दे वर सिटिंग पेवमेंट, जे फुटपाथावर, दे हॅव हर्ड ऑल दिस न्यू. अँड सी व्हॉट हॅपनिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट periods.